Very good afternoon to you, and glad you could join us right here on Newsfeed. This 5th day of July 2023. Welcome to Newsfeed. I'm Flora Limuki. Let's kick off where the High Court is at the moment ongoing with the mention of the petition against Finance Act 2023. On Friday last week, Lady Justice Mugure Dande issued conservatory orders, thereby suspending the implementation of the act until it is mentioned today, the 5th of July 2023. Githu Muigai, who was hired by the Attorney General to represent him in the petition, argues that if the Finance Act was legitimately suspended, all other legislative steps would stand suspended, and that if there is no money in the consolidated fund, there is no money to pay salaries. The Finance Act 2022 continues, except the new additional taxes that was sought to be introduced. The operations of the government continue. Let us now cross over and listen in to the proceedings which are happening virtually. Continuing up to today, that includes the operations of the three arms of government. The application, my lady, is opposed by the National Assembly and the Speaker of the National Assembly. There is an application that is on the record dated 30th of June by the third and the fourth respondents, my lady. The application is supported by the affidavit of the Right Honorable Speaker of the National Assembly, sworn on the 30th of June, 2023. And my lady, we are seeking now two prime orders. The first one is to set aside the ex parte order, orders which were issued by the Honorable Court on the 29th of June, on 30th of June. And the second one, my lady, is to expunge from the record exhibit number 0004 in the verifying affidavit of Senator Omutata. Yes. My lady, the first point that I want the court to note is that there were two applications on the record before the current application. The first application was dated 31st of May, 2023, and the second one was dated 26th of June, 2023. These applications are still on the record, my lady, before the current application was filed, and they have not been disposed of. Therefore, my lady, the current application is sub judice, or offends the principle of sub judice, and it ought not to have been heard. Well, we are following more on that story, and we will be bringing you more details later at 7 p.m. and 9 p.m. Moving on, Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki today held a security meeting with officials in Dadaab, Garissa County. The CS has announced that the government will delay the planned reopening of the Kenya-Somalia border point until it conclusively deals with the recent spate of terror attacks and cross-border crime. Further, the CS said the government is planning to have policy shift on management of refugees database. The database will manage all refugees details in the country. Serikali ya Kenya na ya Somalia zimeanza mazungumzo ya kufungua mipaka yetu pande ya Mandera, pande ya hapa Liboi, pande ya Kiunga na sehemu zingine. Kwa sababu katika mwezi mmoja ama miwili ambayo imepita, tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani. Tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu.
Following the rise in the cases of theft of electricity lines and equipment in Mumias, Kakamega County, the police have issued a stern warning against those who will be found in possession of this equipment. The police, Kenya Power officials and dealers in scrap metal held a meeting to strategize on how to deal with the theft in the area. The scrap metal dealers complained of being picked on for the rampant theft by the police despite having licenses to run their businesses. This comes a few months after the government removed the ban on buying and selling of scrap metal in the country. Tuko na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba watu wote wanaofanya kazi katika hii county wamepata leseni ili wafanye, na wale wanafanya wakijificha wajue ya kwamba serikali imewamulika na wakati wao utaweza kukuwa mgumu zaidi. Hakika kweli watu wa scrap wanakuwa haras sana, na tumejadiliana, tumepata fursa ya kuambia ukweli ya kwamba sana vitu za Kenya Power huibwa na watu wale wamepewa contract. Contractor wale wanapewa kujenga lines ndio wanaiba hizo line kwenda kujenga kwingine. Kwa hivyo unapata saa zile askari akikuja kwa scrap yard anaanza kuuliza license nini, akipata hata kitu kadogo kale kamepitia anaanza kushika kwamba umeiba, ili hali wewe sio mwizi. Jua ya kwamba tunaharibu uchumi wetu, tunaharibia serikali ambao ni wewe, tunaharibia wale wenzetu ambao bado wajapata nini, bado wajapata stima. Unakuta kuna pahali ambapo ukiweka vitu ya stima vandalism inaendelea zaidi paka Kenya Power wana divert, wanasema hii ni kwamba these people do not need electricity. So hiyo transformer inahamishwa inapelekwa mahali pengine ambao wanahitaji zaidi. So let us not do that kwa sababu we are denying other people who need those services. The Senate ad hoc committee probing the Shakahola massacre today received submissions from the Chakama Ranch shareholders, KNCHR, Law Society of Kenya, and Amnesty International, where it was established that Paul Mackenzie was a squatter in the land since 2018, with human rights activists and Law Society of Kenya calling for decriminalization of attempted suicide. The Amnesty International. So, Mr. President, continue. Thank you so much, Chair. Chair, Senate will note that there have been several attempts at regulating religious institutions. And I think this arises from the realization that religious organizations, unless controlled, have a potential to create unrest through political religious intolerance and also radicalization. But also there is the need then to balance those societal concerns with the right of worship as enshrined under the Constitution of Kenya, precisely in Article 32. So we would be asking this Honorable Senate and the senators herein to consider making proposals for the regulation of religious organization. We have highlighted the various constitutional articles that come in play when it comes to the question of religion and upholding of the religion. First of all, beginning with the preamble of Kenya that then recognizes the existence of religion and the fact that there can be no state religion. And we are of the view that there is a need to limit some form of religious expressions. For example, isn't it time then we considered whether we should limit the manner of religious miracles that we see
happening on our national televisions. Because there is a concern. Chair, I want the President to repeat that part. Elsewhere, cancer victims in Bungoma County have started projects to empower themselves economically so as to cater for their financial challenges. The director of the Better World Organization, Dr. Esther Ndare, who is also a victim, has said that they have taken various steps after their relatives separated themselves from them due to the high cost of treatment. However, they have called on the Bungoma County government to improve the provision of medical services for cancer treatment within the county in order to reduce the burden of seeking such treatment in Eldoret. Hii ni kwa sababu tumeona tuanze kujisupport sisi wenyewe. Tukijisupport sisi wenyewe tunauza hizi vitu na tunapata pesa kidogo, hata kama inasaidia kwa njia ya chakula, njia ya transport kwenda hospitalini, na pia hata wakati mwingine inasaidia na kulipa matibabu, especially wale wanaenda kule Eldoret. Imekuwa ngumu sana kwa sababu ukiangalia ile pesa mtu anatumia kusafiri tu na kuenda kutafuta mahali pa kulala, unapata imekuwa ngumu. So pale Eldoret tunapatiana nafasi ya kulala bure na kupatiana chakula kama organization, lakini hapa tuna encourage members wawe na vitu zenye wanafanya. Tunapatiana pesa kidogo ili waanze miradi ndogo ndogo ya kujikimu kimaisha. Kwa serikali ya kaunti ya Bungoma tunawahimiza kama mnaweza kutusaidia, mtuletee matibabu ya saratani hapa Bungoma referral ama Webuye. Mtuletee chemotherapy hapo, mtuletee radiation hapo, machines zote ili tutupunguzia gharama ya kwenda Eldoret na mateso yenye tunapata tukienda Eldoret. Watu wengi wa Bungoma wanaenda matibabu Eldoret na ni ngumu kweli. Hata tunalala kwa bench ili upate matibabu the following day. These people come to our burials in and out. Then they give us hundreds of thousands, but we are dead, yeah? So we need to show them that it's not about death. Kenya Power Company workers from Kitengela branch have protested over yesterday's action where one of their workers was wrapped up by Kitui East Member of Parliament Nimrod Mbaye. The agitated workers held peaceful protest from the company offices in EPZA to Kitengela police station condemning the incident. The workers say attacks of officials while at work is a common occurrence, with some individuals said to defy KPLC regulations and continue utilizing power that is not metered. They would now want government to come out clear on illegal connections, citing frustrations by senior government officials who direct them to exempt charges for some users and companies. Mbai was caught on camera assaulting KPLC engineer and threatening to shoot him at his Acacia Kitengela home. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu, he's an engineer by profession, sio mtu wa kubahatisha, akipigwa kama mnyama na anapigwa kama burukenge na anapigwa na mheshimiwa mkubwa. Kukuwa engineer sio kazi ya kubahatisha. Ni mtu amesoma, amekula vitabu na alikuwa ndio mlimuona akiwa very patient because he wanted to prove that he is working, is an engineer and is working for the company. Tumehuzunika sana. Mheshimiwa alikuwa na bunduki, which means kama hakungekuwa na mtu hapo nyuma angemshuti. Leo hii tungekuwa tunaomboleza engineer wetu kama sio vile kulikuwa na wenzetu karibu hapo. Tumesikitishwa sana na tukio la hapo jana kufuatia kuvamiwa kwa mhandisi wetu. Hatuko tunatarajia kiongozi kama huyo ambaye anatuwakilisha bungeni anaweza akatenda kitendo kama hicho. Na tunaomba Mheshimiwa Rais achukue hatua na awe katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sheria imefuatwa. Police have found a missing body parts which comprise the head, hands and abdomen believed to belong to a man whose legs were found abandoned in Mwea rice fields. Police believe that the man was killed, separated by half at the waist, and the two body parts drawn away 10 kilometers apart in the irrigation water canals.
Alikosekana siku ya Wednesday last week na tumekuwa tukimtafuta mpaka tukaripoti. Sasa asubuhi tukafikiwa na ripoti kwamba kuna mwili ya mtu inaonekana kwa mto wa Kanaro. Sasa tulipofika tukakuta inaonekana sehemu ya kutoka kiuno kurudi chini. So sasa saa hii masaa ya jioni tukajulishwa kwamba hii sehemu nyingine ya kutoka kiuno kwenda juu inaonekana kwa mto upande wa Muthithi. Tulipata upande wa nusu wa mwili. Ikifika jioni, tangu asubuhi tulikuwa tunatafuta kwenye maji. Tukaomba watu wa National Irrigation Authority watuweze kutufungia maji. Wakati wa jioni tulifaulu kupata mwili wa mwenda zake, wamechukuliwa wameenda. Kuna familia ambao mpendwa wao alikuwa amepotea majuzi. Kwa sasa wameenda kutambua mwili wenyewe katika hifadhi za Kerugoya. Women within Embu town have something to smile about after contractor building Embu Matatu Bus Park issued 90% of the construction works to women, a move that has been celebrated across the board, with the women working on the site saying it was part of empowering them since they have capacity to do the work being undertaken in the bus park. Hata kule ngine tunaenda kwa mjengo pande ile nyingine, akina mama ndio watakuwa wengi. Sio vile mlikuwa mnasema hawezi kuchukua mawe, wanabeba mawe hata Kagoto na mandoo hapa ya simiti, na by the end of the day ama mwisho wa siku wanalipwa ama namna gani. So we are happy na tunafurahia na wanasaidika. Mimi nafurahia kazi ya mjengo sana kwa sababu mimi nilikuwa na shida mingi sana. Juu msichana yangu alikuwa ameitwa Ndagaya, nikakosa mpaka school fees, na tangu nianze hii kazi naweza kumlipia na anasoma vizuri, na nataka kuambia wale wa mama wako nyumbani wanasema hawawezi fanya kazi, wanachagua hii, wakuje hapa. Kensta anapeana kazi, achagui wewe ni mama ama wewe ni mwanaume, anasema kwake kazi ni kazi, na nashukuru sana. So mimi kazi ya mjengo vile naweza advise watu wa mama wale wengi sana sahi wajitokeze, mtu asomese mtoto wake amalize, asitegemee mtu mwingine, ajitegemee mikono yake na Mungu. Great Plains, a philanthropic organization, has joined forces with Bridging the Gap Africa to address a pressing issue caused by the rains in the Masai Mara region. The heavy downpours often result in fast-flowing rivers that isolate communities, obstructing access to essential services such as schools, clinics, and markets. In the past, children faced significant obstacles in their education as they were forced to miss school due to the dangerous water levels of the rivers. Recognizing the urgent need to overcome these challenges, Great Plains and Bridging the Gap Africa have undertaken an initiative to construct safe and durable bridges, providing reliable access points across these rivers. Today we are here opening up Ngoswani Primary Bridge. It is a footbridge for the school and the community to aid them cross the river. When it floods or when we have very heavy rains in the Mara, the water levels get very high, and the community or the school children are unable to cross. So this bridge that we are commissioning today will be able to aid the community to cross back and forth, to access basic facilities, access the market, and also get the children to the school and make sure that no child misses school. We have built 4 bridges in the Mara so far. We've also built one at Ngoilale Primary School, which was also a school that was suffering due to the same issues that we have now with the water levels going high, being very high across the bridge. So far, the bridges have impacted about 3,000 community members. We have women being able to go across to get to hospital in case when they are in labor. We've got them being able to access the market, because market days are specific days, and if you get cut off during that market day, you do not have food. We've got dads being able to come back after their businesses, go back home, and we've got children being able to at least not miss school because of the weather. Ilikuwa very risk. So tumesema asante, maana hii daraja imetuletea faida sana. Tumeteseka kwa muda, lakini tunaona leo Mungu amejibu maombi yetu juu tuliteseka kwa muda sana. Residents of Tasia Kwandege are calling upon the government to help them get public land intended for constructing a level 4 hospital from a private developer. The management board of the hospital
has raised complaints immediately. They started installing a wall around the area allocated for the expansion of the level 4 hospital. The private developer faced them, saying that the land is his. The Board of Management says that the map shows that the land is a public asset. Endelea. Na hii hospitali tangu iwe launch tumeona ikisaidia community hii. Unapata kuna mara nyingi unapata hata inafururiska na wagonjwa sana sana wamama na watoto wakitaka usaidizi. Na siku za clinic inakuwa ni kama Wednesday na Tuesday unapata imejaa na iko na upungufu mwingi. Tarajio ya hospitali hii ni kwamba iweze kuwa fully fledged level 4 hospital vile imepatiwa license kuhudumia. Those ones who are coming to buy, they are not from this area, so they don't care what happens. Hawataki kujua nini, kama watu wanafaidika kama hawafaidiki. What they want is land. And yesterday we had some threats from some Somali guy. He was saying this is his land and we should vacate from his land, and he's going to do everything in his position to make sure that nobody takes his land. Hata mmeangalia kwa hiyo map, this land belongs to the public. Ile ombi kuu yenye tu ninaweza kusema tu, Governor Sakaja, tuko hapa. Kama mlituweka kazi tufanye hapa, tusimamie hii hospitali. As the management chair, I'm kindly asking, can you take action? The elderly under the Inua Jamii initiative in Busia County and its environs have complained of poor arrangements by the government in efforts to remit money and have criticized the government for delays of the money. Speaking to the press in Busia, they have said that the last time they received these benefits was in January of this year and call upon the government to consider its monthly promises. Additionally, they have thanked the government, saying that they have been experiencing challenges due to the delay of those funds and promised to utilize the funds for the payment of their fees and medication. Tunahangaika baada kienye tunakonjeka, kwenda kwa hospitali hakuna pesa, tuende wapi hakuna pesa. Nashukuru kwa serikali yetu nakupatia pesa, hata mimi niko hapa, nikuja hapa nataka kupata pesa. Ni lazima ni kule mzuri, nimekusafika mambo ya uzee, lazima nikule kitu kizuri nijue kama imenipata kuikwiti. Nimeshangaa mimi mtu ambaye huwa napata pesa hii kupatikana mahali ambapo huwa napata hizi pesa, tena wanaweka kadi yangu kwa mashini, wanasema jina langu haliko, enda labda Busia ushughulike tena. Kufika hapa nikapata natumwa kwa DC kuenda kuchukua hii karatasi, sijui nijipange hapa nipigwe picha ndio nirudi kwetu Matayo sinipate msaada wangu. A simmering row has emerged between tuk-tuk operators and their boda-boda counterparts in Thika Town, Kiambu County, over the allocation of stages of operation and alleged extortion. Speaking today, operators Chairman Karanja Kimani has singled out interference in their operations by Hospital Ward MCA John Njiru, whom they accused of funding boda-boda riders to destabilize their business as their only source of livelihood. Kiambu Deputy Speaker John Njiru, who is also the Hospital Ward MCA, has dismissed the accusations, saying tuk-tuk operators were making the town that is slated for elevation to a city status ungovernable. Watu wangu wa tuk-tuk ambao mimi ninawakilisha haki zao wamekuwa wakinyanyaswa, wamekuwa wakichukuliwa pesa kwa barabara, wamekuwa wakimwagiliwa, wamekuwa wakikandamizwa, wao wakipewa stage wa operate wananyang'anywa na watu ya bodaboda. Watu ya bodaboda wanataka memorandum of understanding, wanapewa pesa ili watu ya tuk-tuk wa operate. Na hao watu wa pikipiki, sisi ni watu wa pikipiki na watu wa tuk-tuk
wameungana, wameenda kwa sababu wameshindwa na kazi yao, wanakuja sasa kwa mashimo zetu kuja kutuharibia kazi. Mali sisi tunalipisha 50 ndio wanakuja kulipisha mbao. Sasa vita iko katikati yetu na wao. Tunataka kuweka mambo taratibu. Sio mahali yote ni stage tunaweka, sio mahali yote ni hoko wanakuja. Tunataka kuwapangia na tumeanza kutengeza pale